onuadofo a waye krado se wutie ye na nwumre senia medikan eka ye no Kristo asafo anase Churches of Christ wanzema edwumadie ayato din se mission broadcasting se dwumadie bi ayafade ato se ebabo Nyankopon sampa no dawuro amadodo a epese omo eti no mo etie no mo ehunu Nyankopon no krokwan a ode ato ho ama nipa se onsom no so mbe hunu sa akwa no mafaso no ene ya san ya ba mo nchen ene anwumre oniadofo enche biara ba ya bosome miensa ko enan mu ene mo hye adesua yi ase yesua de ba be wura Kristosom nso e ba be hunu Kristo na safo asafo no bebia Kristo asafo no hye ase ekura asafo no hye ase asafo no ni wura asafo no edin hodo a ye de frɛ awtro kronkron mu enipa wasafo no mu edin hodo a ye de frɛ won asafo no emu impaninie se Yakobon sa hye na de pepepepepepe afi ebihono asafo no ne botaye ne dwumadie ewo ewiase ne dwumadie ewo asase so the mission of the church nyame ade bia oye bia wo botaye a ni to oye saade no enti sane trimpo e no disi ho na o ma ye ka asafo no ho asebeto ho ni nyina na Yakobon wo trimpo bi botaye bi nti ene ma sa asafo yi eyi ni ho di e wa asase so na otwe mienu ya twa mu no ya hwe dwumade hodo a esasafo no di e de ma ewiase na otwe twa mu no ya ka bibi fa asafo no ade ba ko a ema nipa bi etumi di hunu nokra Kristosom anase nokra asafo ewon safo a aba wiase ne nokra ewo mu no ejina Kristo na asafo no ekwan a omofa so esom the worship of the church asafo no nesom otofopa a wutie me anwumre me se Onyankopon ne bibia o hye ne pepepepepe de ato enu nti se nipa bi edane bibi kakra pe Bible no ebeyi se nipa yi edi a kire se oyotrofo efisi ni oye na de ni odina de ba ye no wanfa makwa aya nhihye de ato ho ede ato ade no ho ene na ma ye hunu no krosum ene atro esom anasa no Kristosom ene atro Kristosom odofopa enonti ya share mo boss Yakobon ya aduma se ode eneso adum ye a ye ba behwe no Kristosom anasa no esom a Yesu disi ho ekwan a omofa so esom ade ba ko mpesa ma oti ase ewo sa adwumadie sa adesua mu ne se eya se mbisa adentina Kristofo no Kristofo eyi kwasi ada si ho se eye da sonko a omodi ehia mu adentra efree ejoada ebrada ekuada yawada efida ene memreda kwasiada omo yisa edan de si ho
omaye no eda sonko bi omo odwumade sonko bi a omo ede ede asembisa ne say adan why do Christians observe Sunday as a special day of worship? Odofupa efri adwanda edekopim memrenda a Christopher esom Nyankopon enane mu nyina ye de som awurade bebre susu se bia ko wura so dem a ene ye som awurade basembisa se enado se de ediri waso dem how many hours ene ediri waso dem ye kwa so dem ekoti nyame asem ekosua nyame asem na ye di epie eba abontina asem a ekoti ye no afi ye di bobo ye bra ewo ba bia ye wo na ye de da ye ho di se e nyamsomfo odofopa wo tie me no enti asore ho nya ho nko ene ekosom nyame o ene nya ho ene bia a etwase ekosom nyame dabi se bia wonni mu a na se wonni msna wo wiri afri a ye kai wo onu Kristo ni bia na esom Nyankopon ewo ba bia na owo ene ebre bia na owo mu no o de som Nyankopon ewo eda bia na Nyankopon de ama no enti frɛ adwada ede koprim memrenda ye som nyame nanso kwasiada abaye eda sonko ewo nane nyina mu ewo ye nyame so mu adentra enne me pese ubie waso mu pa na wakomo mu pa na utie nsɛm a eba ema wire free say bra ye to ye bo ase kyerɛkyerɛ Bible no emu nchichemu ne emu esom ahodoɔ Nyankopɔn fiti Adam bre so odi ato wa mani pa bedru enemre me ne omienu ewo Kristosom ebre imono ebedru ba bia nyame ene oman baako eye apam oyi ne mra ede mawom na saa oman no eye oman Israel eye Jacob asefo yewo Nyankopɔn ma Moses ekoyi san krofo efri Egypt Misraim otomo ba esra no so yewo Nyankopɔn yi ne ho di kire san krofo yi kwa bebre so ode ne mra ede ma Moses da fama san krofo yi one Israel oman no eye apam san krofo yi ebre so nyame eyi eda baako ewo na otwe ne mu ede ma san krofo yi se sa eda ne so a ma omo anko babia ma omo nya dwuma ma omo enso eja omo ntukwan yempra wakoko buo krompo umie unwan umie wo mo kese unsi niema aduane obedi krompo unde kwa so obaso gya aka ne hye ne nyina wo mmara Nyankopɔn de ma oman Israel na saa da no ebeya ede sonko obeya eda kronkron ede masa oman no na yeda beya eye memeda baby ye frɛ no homeda nyame yi saa da yi ede ma oman Israel emre bebre wo ho saa homeda die no emre bebre asene bebre e wo ho Yakopon ema ho kwan ye ebrepem no yebeto ye bo ase ne yesua ne bi ete saa ho ena de enya ho asem na yebeka na mom me de bie adesua no ani amo ho no se nyame won hyehyeye e wona pam a oni nipa pam apam hodo bebre sara so no ne Kristofo so ewo apam enam Yesu Kristo so gofo wotie me no enti Yakopon de saa eda no ma Israel fo no eye homeda eye memeda emebe bere wo ho but ebrepem no ye be hwe ono so
nanso ninyi na mu no se obeka yi a Jeremiah 31 verse 31 to 34 nyame hye say one oman Israel ene Juda ebesa aye apam foforo. Jeremiah 31 verse 31 to 34 ya kan sa asem no nyinara yakopon hye say oni sa oman no beye apam foforo a ente say apam ono omo yo epam ye bra ma Moses koyi wom free Misraim na ode omo baaye no. Jeremiah 31 verses 31 to 34 o say apam foforo no ente say sa apam no na ma we say sa apam ni mu e wo mransem du ni mu enyakopon e ka kire oman Israel fam mra na to so nan say muni homeda na monya no krom nyakopon say obeye apam foforo a ente say sa apam no enti Kristo som e baaye bra Yesu Kristo de sa apam nada no ekobo asenua ni mu na oyi firi ho wodi mu na Yesu nada ho ni mo kai won sembi na nyame bie kwan na wasan ene enipa wo asase so nyina enam Yesu Kristo so eye apam foforo tofo utie me no apam foforo mu ne ebehunu Kristo so apam foforo mu ne ebenya nkrofo bi efram say a Christopher Mose braso wo mo so yakopon sa bra no ye fro Christopher yes ye mfra wo mo a Christopher omo ye Israel fo anase Jew fo e peset ye fo tie sa asem ni ye pa a na omo hye apam a yakopon na Moses so ono omo pam ye no a Christopher ne Christosom eno so enam Yesu Kristo so apam a nyame enam Yesu so apam atoho ama enipa ewo na edi akirei ewa webre mu oniandafo eno nti esense nyankopon asesa apam no na wasan apam ene nkrofo bi so ya apam foforo na wasan ma yemra foforo no piase ye hwe se Kristo so eda ben na nyankopon de ato ho de ama yen a eye eda kronkron eda sonko a ye de ye ade sonko a ye ntumi nye sa ade no e wona na aka nyina mu odafo pa a wotie mi ene yumre eno ho asem ene na yumre e ba behwe ade nti na Kristofo ehia kwasiada na kwasiada be ye eda sonko bi e de ama won abeye eda kronkron bi e de ama won ade ntra ema were mfiri se onyankopon enye ne biribiri kwa kise odi kan yi ne ewo ne tirimpo ne ewo na adwene mu no odi kan yi na di kire na di fo no komhyefo ma mo hye ho kom eyede eto wansana sa asemi ewo Amos chapter 3 verse 7 Amos 3 verse number 7 enti Yesu Kristo emaaye Kristo som enya emaaye apafoforo no enya emaaye no Nyankopon nam na koa odifo David so eka asebe to ho na me pese me no omienu nyina ekenkan sa asebe no na etie ne yie na efa ababi efri sa asebe ne mo David njom eti oha ene dunwotwe chemo ya duonu mienu ko pema duonu 9 Psalm 118 verses 22 through 24 Mumi ente Onyankopon asem Oboa abandufo apano God abaye hwaso bo titire okay Ewurade na amaye yeye okay eye wonwa eniso okay ye ni da Ewurade aye okay mama nyini ahuzi na nyanani nye wumu amen amen Yeshua professor no or say the stone in which the builders rejected has become the cornerstone. The Lord has done this, and it is marvelous in our eyes.
This is the day, verse 24. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Praise the Lord. Amen. This is the day the Lord has made. Which day? Yeni eda awurade aye. Mama yeni ni awurisi. Yeni agye wasa kwan so. Ewa kwan be so. Awurisi be ene yenya wasa eda ne mo. Na eda no eye da ben. Mini omienu ye twe ye boase asua sa nkom hye no. Na nokura mpo no. Yewa Yesu Kristo ba ye. Awasase so no ne Jewfo no na o kire chense bebre no ne nasuafo kropo enam no Yesu bu bebi na ebena obu ye ebena awie ye otwe nkrofo agene ko gina sa asemi ya David e ka ye bi o Bible na hwe Matthew sempa eti aduane ba ko chima aduasa miensa kopme aduanan mienu ebre ni nti yen kenkan ne nyina na mabokote she text na ma wo de o twira na to obo asia obehono Matthew 21 verses 33 through 42 Yerwa Yesu ebube na be no say no kire o se owura bi eye ni bobutro kama oje ho ban fefe edua no ba ebebre ewo na otukwan ekobai na oba osuma ne nko ase oh onko no onko hwe ni bobitro no na omo ye mu adwuma no onye no ba ye firi wo ye den emre no na okoye no na kwa ne koye no enkrofo no a omo ye adwuma wo na fo ni mu no ebo akwa no eprepra no osuma afoforo mo koye omo no so ye sa ekunkum bebre akire ono ngasa suma ni yemuba odum se we de mi yemba nti se krofo no hunu a ombe fere o makoma betu ama suma wasuma o no wasuma no o de nkra papa bi afiri o mo che e de aba enkrofo hu se papa ne ba na eba no se hey afi adidifo na eba no moma yenkunu preko and ye kunu wiya they say so be any wo papa ni wa obedi na ade ese na afuo no abaye dia Yesu ebu sa ebe na ebe na wiya ye ti asema Yesu Kristo kai no verse 42 Yesu si won say okay mungkin gane tresem no mu pen say oba abantufo apuo no god eno ara na abaye odan no twaso tibo good ye ifiri ewurade okay na eye wan yan ani so good also Jesus said to them, have you never read in the scriptures, the stone the builders rejected has become the cornerstone. The Lord has done this and it is marvelous in our eyes. Hallelujah. Amen. As someone David Kayan opa Yesu abede abesisi dua enti asema David Kayan no yes o kan keke a prophecy and this prophecy must fulfill. Enti Yesu busa ni benin mu no o yisa se me kire se oh David Kayan enti twa se dey ebam oni adafo amase bisa ne se sa nkom hye ebe mu ewo Yewura Yesu Kristo na brabom bra oba asase so ne nkom hye no be mu nti oni krompo no onye nwi krompo no ohunu se ne be nyina ka wasam kire na tiefo no sa semo a odifo no kae no enie essence mon kan tro ni nti moni bade na de odifo no kae no enie asembi so se bi se no se sasam no ebe mu ewo Yesu Kristo ni breso abra no wasase so emu dia
na me ne omienu ye mamode ne ente ebo ase ne ye mehwe saa nkwamhye no emu nsem no ne ensua asem bi emfirim ne ye nya aba bi nso ye de emfirim asem bi se di kan se obo no abantofo no epo ye no obo no eye obo ben na obo no egina ho ma hwan Yesu Kristo ankasa kan se nia odifo no kan ne ni odifo no e kan ye no enie mama yentie Acts chapter 4 verse 11 to verse 12 bra Yesu Kristo ni wo ni sie ni no sorry ye ekire a soro no hon kronkron no ba ye no ti asem a hon kronkron na Peter so e ka kire Jewfu a no mo wo Jerusalem yentie oyi ni obo a mo abantofo amuo no na abedi twaso ti good verse 10 verse 11 Mesha mkasa twaso verse 10 okay to verse 11 na emoye mo nyina ne Israel man ina uhunu se okay Nazareth ni Yesu Kristo a mo bo no asenua mu okay Nyankopon nyane no free awufo mu good no din mu onu mu na oyi gina mo anima ne ho asani okay oyi ni obo a mo abantofo amuo no okay na abedi twaso ti na nkwaji ni obiara mu okay nanso din fufuro ni osoro ase a wode ama nimpa numfa fufuro wode ama nimpa mu a esese woje yankwa okay tie brofo no me o say then know this you and all the people of Israel it is by the name of Jesus Christ of Nazareth whom you crucified but whom God raised from the dead that this man stand before you healed. That's the mission I see Acts 3. Brother Peter kwa so name. No ko sa kwa no tia so dan ni mo o sesre sika no. And I got Israel for say Jew for so them was say. Yes Christian mo na say dem ko no. Nyame nyane no. Na ni din mu na ya sa na me bebrebe. Ma hunu sansan kire ne yi. Enti asem bi se ye hunu say sa nkom hye no na efa Yesu Kristo ho. Yesu ene obo no a won wesi edan no eyede etotwene ye na se duru ba bi krampo no o mesa ko yede ekofa no ase bi se bi onu se won wesi dan no edansifo no ho ano edansifo no o mo ne ho ano a o moto obo no atwene ye edansifo no ne Israel fo no and as a Jew for no Bible me yeti ase say dia omo anyi Yesu Kristo ani nti ena ma omo nyina ye apam se mo menkoku John 1:11 John chapter 1 verse 11 to verse 12 Osi wa ba ne die mu na ne die ayede epo no oba ono ne die mu na wona woye onwara ne de anye no good na dodo a woje no woma otumi se woje won dindi e no okay woma won tumi se onyankopon wonye onyankopon ma o se oba ono ne die mu na so manye no je omanye ne se omanye na ni into moto no twene omoto no twene obo no omopaja ne to twene na omunim se na wo mfaso na omunim se dache na wo baye mfaso to moto no twene into omanye na ni the Bible say dodo a woji Kristo dindi ye no safo no ene ema wo kwan se ye fra won se omo ya nyame ma oneda fo wutie me no
Therefore, Utiamon, our name, Assembly Sabio. I will say, be set free or deep for us some no kind, you know. Every bang, a year by Jesus Christ. Every year, Chasitibo. Every bang. Every bang, I say, Jew for who say, San and who was war. It's Mummy and Tieno, Mummy and Chimeno, Mummy and Guanin. Every bear. When did Jesus become the head of the corner? Bible me ati ase pefe say. Oh sorry no. Yero Yesu Kristo ni wu sorry no. Yesu wu ye no se wan sorry a. Anka ni obaye nyina afa so yede amaso. Enkwaje bia ni ho. Asempapa bia ni ho. Good news bia ni ho. If we say the resurrection is the heart of the gospel. Yes. Asempa no a ye born in the uro. Asma for the born in the uro. Omo break chemo omo awukọ. Ni egusu a ye boss asempa in the uro no.